que hay, mi gente? Otra vez estamos aquí en un casco y una historia. Hoy tenemos al director, el mejor comediante que hay en Nueva York, IVANMANITO. Yeah, así mismo. Primero que nadie, diablo. Primero que nadie. Nada. Yo sé que tú estás nervioso, una estrella, así, esta magnitud. Oye la palabra, magnitud. Aquí en esta silla. Primero que nada, gracias, brother, por todo lo que haces por nosotros, por mí. Gracias. No, but first of all, thank you for wearing your helmet, man. Hey, safety first. Safety first. Tú ves. Seguro. No, porque yo veo el podcast y eso es lo que usted dice, güey, su helmet. Si va a cruzar la calle, su helmet. Pero usted cree que no necesita su helmet. So yo vine con mi helmet. Así debe ser siempre. No, I mean, yo, like, ya yo he visto, what, 3-4 episodes that you guys got going? Bro. And it's fire. Because ustedes están, like I told you from the beginning, cuando tú me traiste la idea, I was like, yo, nobody's doing that. You know? I was like, but you got to get someone that knows. It's like, I got it. Hace rato que yo lo tengo. I'm like, all right, so, you know, you need people that are going to be serious about this because la gente is going to look to ya for information. They're going to look to ya if they want to know how to ride. They're going to, everything van a ustedes porque ustedes van a ser la base de una comunidad que están creando. And ustedes están en los dos lados. Ustedes también están en la calle. Si hay que frenarle a alguien, se les frena, que lo que, you know. Porque al final uno es uno, you know. Pero también ustedes están en el lado de la ley where it's like, yo, bro, we have to follow these. They are there for a reason. You know, no haga nada innecesario. If you see we riding, estamos todos tranquilos. No dañe la vibra. Porque por más que tú viles más gana que tú, hay otro mejor que tú y él no tiene eso. Yeah. So, you know, a veces you have to think for others, not just for yourself. And you guys are projecting that here, which is fucking amazing. So, before we even start, I want to give you guys props because you guys are doing it. You guys are doing it. And that's funny you say that because that's my biggest thing because it's not even about even the grown-ups anymore because ya los viejos ya no van a cambiar for nobody. It's more of the kids behind us coming up. I want them to do the right thing. I don't want them doing, you know, dumb shit that will get you hurt or killed. So that's my biggest thing. My biggest thing is I want to target everybody, yes, but I want the kids to see us like, okay, hay que hacerlo como lo hace Pito. Hay que hacerlo como lo hace Ethan. Let's do it like that. Like that's my thing. Because the kids are the future. So you say that and it's true. That's what I want most. No, because like you guys don't have an easy task también, déjame decirle. Porque ustedes están representando una comunidad that is I don't want to say it's frowned upon, but it has a stigma, you know? Right. No, it's frowned upon though. So, you know, no, because yeah, eso es ya como que para mí yo digo que se está limpiando mal el estigma por la razón que ustedes se están organizando más. You know, now these rides are with paperwork. Like, now we riding, this is the reason why we riding, and, you know, et cetera, et cetera. And ya los daña pack. They kind of know, like, yo, bro, nah, I don't want to ride with them. They not, mentira. Is that you fucked up the pack and you feel certain type of way, that's why you want to ride a ride. But everybody else is ready. Everybody else está pasándola bien. Everybody else is doing it, you know. So, ustedes tienen un challenge muy fuerte in, you know, it's even starting without the bikes. Because aquí en Nueva York hay una fama de estos chamaquitos with them big wheels y tú ves que viene un carro y en una goma se le meten y tratan de, like, ponerte en una posición de perder. Está bien, por más bacano que se vea, you know, you are literally, está dañando lo que están haciendo ustedes. Because ustedes como que están todos en esa misma categoría. Entonces estos chamaquitos vienen, tumban a uno, que van a, esos son los muchachitos en la bicicleta, como vernos grandes haciéndolo. Ellos, pues nobody's doing that en esta área, you know, everybody's chill. Pero esos chamaquitos, con eso que le ha cogido. So, in that sense, you guys do have a challenge, right? Pero ¿qué pasa? Cuando ellos crezcan de esa bicicleta, si ya ustedes tienen esto establecido, this is what they're going to be like. Yo, I've been bugging out all this time on these bikes. Look at these OGs. You know, look at this person. Oh, I remember that person was in a podcast. Oh, look, somebody drunk driver hit this person or ran through a pack. These are the videos that they're going to be seeing, you know, instead of los tollos que están haciendo ya. So it's like a gray area. But con lo que ustedes están haciendo, I know that once this little crew finishes, lo que vienen van a ser más educados y van a tener mejor posición. Which is the work that you guys are doing. And that's the goal. That's the goal. Y gracias, brother. Y gracias por creer en lo que estamos haciendo y por darnos ese hype que uno siempre necesita para uno
I told Grillo, like, yo, si ustedes van a hacer eso, you guys came in at the right time because no one's doing it, right? And it's just so happened I have all this equipment and you guys are going to look fire on it. You guys are going to start on the top. But es lo que yo le dije a él, just be serious about it y tenga la consistencia. Yep. It's going to be hard. It's not going to be easy because somos cuatro, son cuatro actitudes diferentes. Yeah. Cada quien tiene una vida diferente. Y por más que writing gets you together, I'm pretty sure either today or tomorrow you had to decide. I was like, okay, si yo estoy disponible este día, y dije, no, dile Iván que ese día no, we got to ride that day. What's up? Like, I'm trying to ride, bro. I love podcasting, don't get me wrong, I love it. Pero yo, there's a ride that day, bro. We only got like 3 days of summer left, B. So, you know, esas decisiones es lo que va a marcar la diferencia en ustedes, you know. Va a haber el día that you might have this guest that you'd be like, yo, y ese es el día que él tiene disponible. Like, for example, Farruko and all these guys, they be riding. You know, we have access to these people. Ya cuando uno tenga una base, yo le puedo tirar and be like, ¿quién es que está grabando eso? They're going to say, oh, AD Media, espérate. This is people that they've worked with, you know, in their music videos. So when they see us behind this and what's behind that, ustedes van a tener un Farruko aquí and it's going to be like, yo, why un Casco Una Historia is not riding with us? And it was like, yo, they got Farruko on the podcast. Well, word? That shit gonna be fire, yo. When that shit come out? It's like, I don't know, but that's where they at. We should ride over them. Like, hell no. Y ahora quieren ustedes venir para nosotros como que están con la gente famosa. Váyase de ahí. Váyase de ahí. But, you know, But it's true, though. ustedes tienen esa avenida. You know, as long as you guys keep consistent. Like I said, this is an open lane. You know, I see you guys going to DR and trayendo DR, PR, trayendo ese movement and doing what we're doing here en esos shows que tienen allá, you know? That's the plan. So, it's positive always, you know. I can't wait cuando usted tenga un policía aquí y se vayan en contra uno al otro y papá, y que la ley es esto y que no, y que porque ustedes son mamabichos, porque ustedes... Ese es el concepto de ¿Tú no lo crees So- vamos a desenvolvernos un ratito aquí. ¿Tú no crees que fuera de... porque es gracioso que diga eso del policía, ¿no crees como que fuera del policía hay un ser humano que a lo mejor le gusta toda esta mierda que nosotros hacemos? Simplemente tiene que cumplir con su trabajo, ¿no? ¿Qué tú piensas de eso? Yo tengo muchas amistades en la policía, right? So, el 90% de las cosas malas que ellos ven que una persona hace, ellos dicen, por más que yo quiera hacerlo, tú nunca me vas a ver a mí haciéndolo. Which is telling you, I'm not going to tell you I'm doing it because of my job, but if I'm doing it, you're not aware of it. So, in these bike rides, you might see this biker que está encapuchado de pie a cabeza. That might be that cop that be like, you know what, I'm out here riding. Yeah. I used to ride with a cop back in Bridgeport. He got actually into an accident, but nobody even knew he was a Bridgeport cop. You know what I'm saying? He used to just ride with us, and it was all good. You know what I mean? And these guys will go to, like, por ejemplo, ahora mismo, let's hypothetically say hay un policía de Nueva York, and you guys got a ride in Connecticut, you don't think he's going to take that ride? They don't know he's a cop over there. Allá él es uno más del pack, you know? Right. Yeah. Sí. So, I think they do it. And ellos mismos se desapartan de que ven, you know, that it's getting out of control. Everybody just doing what they're doing. You know, we running red lights. It was like, all right, así que empiezan los problemas. I'm a head out, yo. Wait, pero ven, dale. You know that guy. There's always been that guy que es bacano, esto y lo otro. And at one point, no matter what you say, tú no lo puedes convencer que se quede. Yeah. That's him. Because he's like, yo, I gotta take care of my job. Y cuando viene a ver Ghost Clock in y viene para atrás para ustedes. No. But it is there. It is there. Eso es como el que tiene vicio. Tú nunca lo ves que lo hace. Pero es el que más goza. Es que más goza. That's true. Iván, ¿y tú tienes una historia ahí de una motora supuestamente? Sí, una 1600. I don't think that's a real number. Que sea una 1600. It sounds good. It sounds good. No, lo más gracioso que a mí me dijeron, no es motor, es bicicleta. Una bicicleta esa es Es una bicicleta con un motor. eléctrica. Motor de qué? Eléctrico. Un motor eléctrico. Tiene... ¡Lo omitió! ¡Lo omitió! Te vi en el video ya, te vi en el video. No, I mean, it goes back to that, like, cuando yo corrí, en ese entonces yo tenía un casco de bicicleta, right? And I like riding. I know exactly how you guys feel. Like, nosotros éramos 15, 20. The bike is called a Super 73.
You know, el Lamborghini de bicicleta. En otro palabra, nos jolopearon a mí, a Idi, a todo el mundo. Nosotros pagamos 2,000 y pico por una bicicleta que habían unas réplicas en 600 y 800 que hasta corrían más que la de nosotros. Pero la de nosotros era la para, right? Pero we would go far, like, you know, we would go from borough to borough. Nosotros empezamos en Manhattan y terminamos en Brooklyn a comer burgers. Volvíamos para atrás para Manhattan y nos paramos en un bote que hacían comida. Y llegábamos en un pack, so people looked at us like, yo, who are these cool guys? Esto y lo otro. So I know that feeling. And when you're riding, yo, you just you. Tú y el mundo, tú y la naturaleza ahí. You're just breathing. Bueno, en el caso mío, el humo del carro que va adelante, because you don't go that fast. But when you do find those trails, you know, it's just you y la naturaleza, and you're just there. Uno se parquea a veces, everybody get a little smoke break, people burn their sandwiches. Some guys ride with their girls in the back. That's real love. Sí, una That's real love, bro. You seen my bike coge 2 personas. You know, but por más que yo quiera, diga que la jeva mía Emily está ahí atrás, she's like, no. And I'm like, yo, it's a $2,000 bike. Fuck you mean? Like, sure. She's like, no. Right? And then you out here riding and tuve otras parejas y vaina. They got the little blankets. When we get the breaks, they're feeding each other grapes and shit. And I'm like, man. Eddie, ¿prendiste? So, yeah, vamos para allá. You know? So, it's dope. So, I know that feeling of, it's something so nonchalant where it's like, ahí no hay bile. Put it that way. Yeah, that's what ahí no hay bile. It sounds fucked up. Ahí no hay hijo. Ahí no hay nadie. Ahí da mata tú riding, and you just gotta be protective of yourself. Y mira, okay, doblamos allá heavy. Ya sé dónde vamos a doblar. And you go back into your groove. And this is in the street, so I can only imagine when you guys are on the highway. You know, so that's what you pay for when you buy a bike for that moment. You know, because you cannot replicate that nowhere. Unless there's a new type of shroom que uno no sabe. No sé, hay muchas drogas para eso. Pero, tell me about the accident, because what did you have on that saved you? Adiós. Y adiós. No, I had a helmet. I had a bicycle helmet. And it's the same trail. Hay una mata y un palo. Right? Yo siempre paso por ahí. And that day, I guess I was going too fast. Yo doblé y yo digo, ven acá. Ok, ahí viene el palo. And at one point, I said, ¿dónde está el palo? Cuando veo, ¡pam! Ya está arriba de él. Un palo de eso que dice que ahora viene la guagua. ¿Se te metió en el medio? Sí, no, el palo sí. El palo. El palo sí. Ahí se me metió. Era de noche también, you know. I had a light on. Pero fue de cuide mío. At the end of the day, it's all my fault. Like, el palo estaba ahí antes de yo empezar a correr bicicleta. Igual que la mata. But when I did hit myself, I flipped. Y yo dije, mierda. Me vienen a buscar los extraterrestres. And I'm really in the air. Y después caí. Bah, digo yo, holy shit. Yo choqué. ¿Y con qué? Ahí viene Idi y me pregunta, loco, you okay? I'm like, yeah, man. What the fuck did I hit? So, ¿tú no viste ese palo? I'm like, nah. So, digo, you okay? I'm like, yeah. Pues te voy a grabar. So, he recorded a bit of me. You guys saw it earlier. And I literally hit the bike first. Boom. Y como yo iba como a 25, porque la bicicleta corre, y iba en una baja, le di el chasis. Porque ibas a la baja y ibas a 40. 25 y la iba a 30. No. Cuando le di al palo, el chasis de la bicicleta se empujó todo para atrás. Entonces ya el cuerpo mío corrió para arriba y yo le di al casco ahí así. Ese es el stick, yo le di al casco así. ¡Pam! Y como iba tan rápido, rebaló, que me dio ahí. Y suerte que yo iba como un poco inclinado, I flipped. Right? Cuando le di al palo con esto, ya yo iba flipping. Pero si yo le di al palo duro, no me puedo pajear con eso. So I flip, caigo, my bike se me desbarata toda. And then I call my son, you can hear it on the video. I'm like, Papi, put mommy on, I crash. He said, okay, I got a question for you. I'm like, Papi, I'm hurt. I know, but listen, I'm like, wow. Can you get your mother, please? So I was like, yo, I'm hurt, y lo otro, hospital. I'm like, no hospital. Entonces Eddie me hace recoger la bicicleta. And I'm like, yo, I can't see. And Eddie's like, yo, you don't have your glasses on. I'm like, oh, where are they? Me lo enseña en pedazos. Like, había un lens por allí, otro por aquí. So, ahí you still in shock. So, I go home y yo veo el pelado. Tengo una vaina, like, in between my thighs. And tengo todo eso morado. When everything settles,
que yo me veo en ese espejo y digo, yo, what the hell? And I saw the helmet. Y yo vi a dónde fue que yo le di. I said to myself, like, yo, if I not had this helmet, I would have died. A lot worse, yeah. I would have died. Era derechito ahí, en ese lado ahí. Ain't nobody gonna date someone with a big ass car ahí. Y después decir que fue con una vaina que yo le di. Una bicicleta. Una bicicleta. Motora. Sí, cuando ustedes me preguntan, ¿qué yo dije? Motora. Entonces, se suena mejor así. But I went to the hospital y tenía fracturado la clavícula. And at that point, I was like, you know, gracias a Dios, I've always respect any machinery. Like, yo tengo eso en mente. Like, I've been sometimes going to the races con los motores, or when they start doing wheelies and trick. I love all that shit. Cuando la vaina de los X Games y toda esa cosa, I used to love watching all that stuff. I've always said que en un dirt bike, en a dirt bike, yo hago track. That's something that if I ever do, you know, when I do make it, fuck that shit. Nigga, we making this shit. When we make it, I would want to build like a dirt track que nosotros vengamos and just go back and forth. Like, where we at? Vamos para PA, que el loco tiene track, you know? So I'm tired of riding the track. Nah, he redid it, pa. Like, siempre he dicho, no, nadie lo ha hecho, pero eso necesita, yo digo, que alguien con cuarto. Con cuarto, algo así, papi, hace un lot, como que sea una calle, embreada, una recta, es lo que necesita. Y pone food truck o cosas de comida, cobra la entrada, la gente va a ir, papi. Yeah. Aunque tú le filmes al monte ese que yo iba allá, yo filmaba algo que decía que lo que pase ahí, you own risk. So, tú haces a todo el mundo firmar ahí, papi, y ya, y lo pones, have fun. La idea que tiene Eden es súper dura. Yeah. So, lo que yo acabo de decir, vamos a poner eso como que dicen los planes de nosotros. Yep. Si nadie lo va a hacer, lo hacemos nosotros. Esos son planes. Nosotros que más tenemos el loco, lo que tiene que aparecer un loco with a big yard in the back. So that land is yours, vamos para allá. Aunque además sea hace 5-0. Yeah. Pero después puede empezar ahí. Y después con el tiempo, you know, con el tiempo y con el apoyo de la gente, que actually, you guys, before I even continue, you guys están haciendo unos números increíbles orgánicos para empezar un show. Like, cuando yo vi los primeros números del primer episodio, I tip my hat to you guys. Yo duré 3 años casi para monetizarme en YouTube. Y es porque ellos requieren 4,000 horas en vista. Y ustedes desde el primer episodio tienen como 7, 8, tenían como 20 a 30 horas. O sea que la gente que lo está viendo no está just skimming through, está sentando a ver la hora 1 y 2 veces. Right. You know? So, a ustedes hay que darle su mérito con eso, y eso solo indica que ustedes están haciendo lo correcto y van en el camino correcto. So, I gotta say that right off the back. Pero eso debe ser una vez al año. It just has to be that one event. Right? Puede ser con un Casco Una Historia presents esto. You guys, through us, have enough sponsorships. Right? Como dice Ethan, se renta un lot. Paquiti. En ese lot, lo que van a wheelear para aquel lado. Velocidad para aquel lado. Todo el que quiera apoyarse le da su trabajo. Make sure everyone signs when they come in. Make sure everyone pays. Las mesas que van a vender, todo lo que vayan a vender, vendan todo eso. Todo eso también. You know? Se hace un evento y al final lo que más importante es lo que yo siempre digo, es el video del evento. Yep. Que el que no fue, cuando salga ese video, diga, yo, we fucking missed that shit, boy. Like, diablo, loco. Eso, no, güey. Y van a llegar las leyendas de sus motores. Like, damn, so and so was there. You guys just had loco tron. Oh, man, ain't no pelea. Nah, Peter was there. I didn't even see him. Yo, you know, he's always chilling there for that. You know, so it's that's going to be the vibe, because si hubiera algo así, ustedes van a ir allá apoyarlo a ellos, porque es el mismo género, para que cuando hagan algo ustedes, ellos vengan a nosotros. Yeah, right. So, you know. I said that was big. Like, when I met a lot of people, like, I would go to their city and ride with them. So, like, when I asked them to come ride, it was never a problem. You know what I'm saying? So people think, like, oh, they just mess with you. It was like, nah, it's more than just, you know, just calling you and coming. Like, I really went to these people's house. Like, I really ate at their table. It's different. It's different. And it's something that, you know, a lot of people también se desesperan. You know, like, bro, if you reach out to somebody, understand that esa persona tiene una vida. They might be busy, you know? Or, you know, at the end of the day, they could just not fuck with you. But I've worked with people that don't fuck with me. Yo pregunto a la Grillo, yo hice un video con un chamaquito una vez, durísimo el video, heavy. Y después que el video cogió pila de view, el chamaquito me dijo, loco, está duro el video, te voy a seguir. Wow. That's crazy. I was like, tú eres duro. Dale, mete mano. Claro, at the end of the day, I was like, yo, this is crazy. And you got to have some balls, right?
But at the end of the day, I was like, you know what? Yo no le tengo malicia ni nada, but I know that in the future, con esa actitud no va a llegar a ningún lado, because another person will tell him, like, yo, you didn't even follow me. Fuck you talking about? Let's make a video. Yeah. You know? But Y eso es lo que yo digo de ti, que tú ayudas a todo el mundo. Like, you're not that type of Instagrammer que tiene sus followers and like, nah, you ain't in my level. Tú, conmigo, yo lo que tengo son 500 y tú haces video conmigo todo lo que da. no, with everyone. Es lo que yo le he dicho a Grillo a lot of times, and everyone that's around me, yo le digo lo mismo. My biggest fear is to become who I want y estar allá arriba y no tener con quien disfrutarlo. ¿Verdad? Like, Es verdad. by all means, lo que ustedes quieren a través de este podcast es algo diferente a lo que yo quiero a través de lo que yo hago. Pero si a través de lo que yo hago ustedes pueden adquirir un público y pueden adquirir ciertas personas que vengan al podcast y lo pueden poner ustedes en una posición de ganar, why the fuck not? Right. Why not? Tú vas a ganar ahí también. No, y que va a llegar el momento where it's like, yo, tengo una película durísima, necesito todos esos motores aquí. That's it. Yep. That's it. Yep. It's like, yo, estamos allá. So I bet. And a lot of people don't think like that. So, you know, for me, it's that. For me, it's like, as long as porque that's another thing. I do help everyone, pero tú tienes que enseñar que tú estás trabajando. No, yeah, I don't want to put it like that because, You know, like if even me, que tú y yo, you're my best friend, tú eres mi hermano, and you told me until you don't show me that you really gonna do this, I'm not putting time on it. And y tuve que, tengo a Ethan, tengo a Jessica, mira, tengo todo este interview, dame un día. Para coger este día que estamos ahora mismo, ya es como un mes completo, yo tengo esto, necesito el día. Y yo creo que todavía hasta hoy en día, ninguno de los que estamos sentados en este mueble queríamos este día. Because I didn't want it. I was like, yo, hasta 5 de mayo. Pero yo siempre he dicho que de ahí que están los sacrificios. Pues, son de la... Hablando de sacrificio, no nada más fue 5 de mayo. Hoy, este día que estamos grabando este podcast, había una corrida durísima. Entonces, lo digo y hablo, ahora mismo voy a hablar como corredora. Yo quería ir para la corrida, pero el sacrificio, la consistencia, las ganas que yo le tengo a esto, y dije, no, me tengo que sentar a elegir. Yo corro, pero también, o sea, este mundo que a lo mejor yo tenía en mi cabeza y nunca probé, pero sabía que había una pizca de algo que me gustaba. Cuando yo probé yo dije, no. Y en verdad, el sacrificio de venir y todo eso, como que, diablo, esto hay que, en verdad, sacrificarse y me perdí por ahí, no sé lo que estoy hablando. No. Y a veces también yo digo, mala mía que te interrumpa, a veces también yo digo que yo soy bien creyente de que cuando algo pasa por algo. Si yo no fui a esa corrida es porque algo, ¿me entiendes? Yo soy bien, si yo no tengo feeling de ese día y yo estaba en el bike de que venía para acá, yo no me puse en la mente como que, y por eso no... Ese tormento. Ajá, pero pasa de que... And I think, honestly, you know, es un sacrificio. Yeah. But al ustedes no está ahí, there's going to be people asking, yo, why Pito's not here? ¿Qué pasó con Ethan y Jessica? Oh, where are they? Oh, no, tuvieron que grabar. That builds up for you guys. It's funny. I just got a text message 10 minutes ago before the cameras went on saying, yo, you still in the studio? I want to go. But not only that, ahora viene otra corrida. Now you guys are back, and they're going to be like, yo, where was ya? ¿Qué es lo que ustedes van a decir? Yo, you know, we had to do the podcast. Word, yo, put me on that shit, B. Because yo veo que ustedes llevan a todo el mundo. It's like, yeah, we don't really take everybody. But sure, we would love to hear your help, your story. Sí, porque hay gente que además quieren pertenecer y no quieren poner nada de trabajo. Yeah. They just know, like, yo, that's what's popping. I gotta get in there. Pero no tienen nada que aportar. Ni una historia. La que sea la mía fue en motora, te digo, fue en bicicleta. But it's that, you know, and I think cuando llegue el tiempo del invierno, I think that's when everyone se va a encerrar and they're really going to appreciate what you guys are doing, because it's like, damn, we can't ride, but you know what? Let me get to know the riders, so when summer comes, I'll be like, yo, you want so-and-so ride, yo esto y lo otro, and it's gonna be that, y ahí van a ver más entrevistas, because now, oh no, right now, si ahora me meto, I'm pretty sure ustedes podían decir a alguien, yo, come through the podcast, like, nah, we riding that day, boy. Que de hecho teníamos 2 invitados que teníamos ya el día seteado 2 semanas con anticipación. Pasa la movida, se pospuso por el weather. Pero aún así,
Yo misma quería ir a la corrida y tenía mi compromiso y vine. Pero teníamos 2 invitados que ahora mismo están corriendo y no están aquí. Míralo ahí. Ojalá y se caigan. Digo, No. ya. Ese cariño, o sea, es un chiste. Jodido. Ya, ustedes sí son sensitivos. Cariñito. Ustedes son pero ya sensitivos. sellaron. Una gente tan fuerte, no un cariñito ahí. Un cariñito ahí. Yo, so you, the first time you shot, right, with bikes and stuff like that was us, or you done that before? No, I've never, like, for ejemplo, I've Because learned. whoever don't know, behind this camera of our intro, the one you just saw when this podcast started, is AD Media and IVANMANITO. Yep. So Shout out with to AD Media. everything that I've learned as far as editing music and all the music videos and all that stuff, yo lo aprendí de AD. Like, AD is the best in New York. So I was like, all right. With me and AD, it just clicked. You know, AD is not an easy guy to get along with because he's about his shit. No habla mucho, you know. So when we clicked, it was cool, but everybody was telling me like, yo, ve dile AD, ve dile AD. I'm like, yo, y'all could talk to him. It's like, nah, we don't want to talk to AD. It's like, bro, it's crazy. But, you know, this dude is the most humblest guy. Like, I've seen this dude be like, yo, estoy aburrido. Voy a aprender live. Voy a regalar 2 videos. I'm like, what? He's like, yeah. And with him, you just can't come and be like, tengo 1,000 pesos, tengo 2,000 pesos. No. Yeah. What's your idea? Yes, sir. This is what your idea is going to cost to project. Right? So, cuando yo estoy alrededor de él, I realize who he is, and I'm telling him, like, yo, I think I want to learn how to edit. And my man's like, eso es fácil. I'm like, hell no. So, he goes, he's like, yo, first get a camera, whatever you shoot, come, and then you watch me, y ahí tú aprendes. Heavy. I started doing blogs. I remember I edited my first blog, and my man said, toma, edita eso. I was like, ¿cómo así? Oh, ya tú sabes? I'm like, nah, I don't know. So, but tú editaste un blog? I'm like, yeah, but that's over there. It's like, yeah, you go. You know when they throw you and swim with the shark? Así mismo. Así mismo fue que él me tiró. But, you know, I was always behind him, viendo esto, viendo lo otro, viendo esto, viendo lo otro, aprendiendo. Because I never want to make music videos. That's not my thing. Like, I hate that. But a lot of people knows that I've learned from AD. So, hay veces that he has a customer and that customer comes to me. I'm like, bro, yo no quiero hacer nada de eso. You know? And then yo de mamagüevo voy and I help them y hago un tollo para que ellos se vuelvan para atrás, para allá. But aún así, they think like, yo, they're just getting a deal. Right? Because I don't, like, I didn't learn editing para grabar music video. I learned editing so I could edit my comedy, so I could edit everything that I write. So when I'm shooting certain things, I'll be like, no. Mm-hmm. Y nadie me puede venir a mí y que, oh, no, que tú así. I'm like, nah, nigga, I learned from AD. That's not how it goes. Get the fuck out of here. Yeah. You know? Pero se dan esos casos. You know, so it's that. Like, once you, like, igual con ustedes. Right now, who's the best at wheeling? Y tú quieres aprender. You're going to shadow that person. Y así que uno aprende. So, for me, it was just that, you know what? This is the best. I got to learn from him. And to this day, hemos tenido una relación heavy. Hemos llorado y de todo. Me puso de compadre. I never knew what that entailed, but I just know que son 2.5 de bizcocho every year. Ese bizcocho no falla. Y mira yo, pues el muchacho sí cumple. Ese cumple todos los años. Coño. Yeah. 2.5, digo yo. ¿Y qué es lo que le gusta ahora? Dice, Dios mío. But, you know, it's that. But it's hard. It's hard. People don't think it is. And it's like, lo bueno de este grupo is that everyone knows where they're at. Yeah. You know? And a lot of people, mucha gente tiene que entender eso. Es igual cuando tú estás en el pack. Everyone knows their role. Right. The day that you break one of the unwritten rules, everybody's, nah, we're not riding with my boy. You saw what he did last time. Todo el mundo parado. And instead of him stopping the other lane, siguió. Digo, porque le bacano. I'm like, nah, that could have cost somebody's life. So you guys got that going too, which is fire. How was shooting with us? It was dope. It was dope. I don't, like I said, I don't like to shoot. I like to write and watch other stuff. But ADC le encanta todo. Desde que supo de motores, I'm in there. No, yeah, it's funny You know? because it was funny because I had me and you was talking about the, I have never brought AD up because yo cuando veo AD I think about the same thing. I think about music videos and we talking about AD. We talking about Cuando tú mencionas AD, you gotta check your pockets and then you gotta see if you gotta continue the conversation. So that never came up to my head like para tirarle AD para que me ayude con ese video. So I always talk to you, but AD that day was there. And he's like, yo, he knows. cuando es
que voy para allá a hacerle ese video a ustedes. Va a quedar una movie. No, because he sees most of what we're doing. So he dice, ¿qué disparate están haciendo ustedes ahora? Literally, I go, ¿qué disparate? Oh, esto y esto. And I was like, yo, we're just starting, but they need an intro. So what they want? So, oh, tú sabes los motores y vaina. And I was like, yo, bro, they even got a girl en un four-wheeler acabando con todo. And I said, what you mean? He's like, yeah, bro. And it's like, yo, think of the content. So he saw everybody's shit, and he was like, yo, you know what? Fuck it, le voy a hacer intro a esa gente. I'm like, woo! Thank you to him, man. Yo, Good job, fire. Great And job, I'm man. like, Como fire. Grillo, yo creo que Eddie te va a hacer el intro. Ese cabrón, yo tengo ya 2 semanas diciéndole y vaina. Yo no le llevo comida porque yo no sé dónde vive. You know? But it was fire, and I was like, that's dope. And then the worst thing happened. It's like, yo, dale, estamos ready. Tal y tal día, a las 7 de la mañana que coge para allá. I'm like, ¿para dónde? Dice, oh, we gotta shoot in Connecticut. No, va a llover ese día. Nope. Ahí estábamos nosotros levantados a las 7, a las 8 estaba el día en la esperándome, abajo. Bajo, cogemos a Way, fuap, llegamos en 1 hora heavy ahí. No la sentimos, tú sabes. Porque había un humazo en ese Huawei con esos tros. Esos tros y ese humo van a acabar con uno. So llegamos de una vez. And it was dope to see everyone, like, ustedes son 4, right? And yeah, each ride different. So that was dope to capture, right? And he's just taking out equipment after equipment. Like, I remember and I'm like, what's that? What we using this for? Do we need that? Oh, eso va delante de la motora. Okay. Ajá. Tiró el drone, tiró de todo. So as I saw everything, I was like, yo, this is fire. Y ustedes también was so dope. Ustedes tienen una buena actitud when you shoot. It's not easy. Because I remember Jessica tuvo que ser el mismo cero como 4 veces. You know, a gente que no, nah. Whatever he needs, you get. Si tú tienes que hacer ese cero 10 veces, hágalo 10 veces. Yo entendimos como 10 vueltas haciéndolo de para arriba y para atrás. Como Yeah, 10 veces. el puente, la escena del puente. Después te lo hicimos como 20 veces. Ya Jessica no sabía cómo ponerse el casco. Que el chat empezaba ahí, right? Pero por más que tú creas que tú veas lo que está pasando, you don't. Porque cada ángulo es diferente. Cada ángulo tiene su espacio entre todos. And when you see the final thing, you be like, damn, pero yo hice esto tan duro. Pues cuando tú hiciste eso tan duro, el enfoque era la goma. You know? Oh, que yo hice esto tan duro. Ya el enfoque era tú pasando los cambios. So a lot of people don't know that. Dice, diablo, pero él no usó tal y tal tiro. I'm like, no, ese tiro lo grabado para esta escena. But when you see the cut of every... Yo, el intro de ustedes, el primer episodio que lo pueda. Ese intro es el más largo del mundo. But I love it because it's the first episode. Y ahí se ve todo. And it flows so fire. Yeah. You know? That it was like, yo, we did that. Nosotros tenemos más intro que pocas. Hay como 60 versiones, es verdad, es verdad. Yeah. Pero, y no mencionaste... No, vamos para allá. Que a las 10 de la mañana se cayó el grillo haciendo el intro. No, eso, vamos para allá. Everything was... Estaba todo bien. Everything was smooth. Es que experimentaste. ¿Qué cosas experimentaste cosas del Bikelife Cuando llegaron los menos. en 7 minutos? ¿En cuántas horitas estuvimos allí? Yo doy con la impresión, digo, bueno, estos tigres son duros aquí en Connecticut. So ellos a ellos no los joden. Y así mismo era. Sí, porque nosotros estábamos tirándonos de aquí, que bajamos. Jessica venía por todo en el parque, venía por todo ahí. Yo sé que todo eso no se puede, pero nadie está molestando a nadie. Digo yo, amén. Cuando estamos ya para el dead end, para el trumbo, heavy ahí, estamos wheeleando para atrás y para adelante. Ya Félix había caído. Estamos wheeleando. Él llevó la motora a wheelear también. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Si ahí se arma un tiroteo, ¿no estábamos tirando tiros? No. No, yo no. Ah, bueno. Pues cuando lleguen los millones, yo voy a hacer igual. Nada más llegan para mí. So, están ahí, estaban haciendo mucha bulla. But, you know, yo no tenía eso en mente. I don't know that to the right, there's a certain company that they are work and shit. So, estamos ahí acabando con todo. Vamos a tirar el drone. Está todo el mundo heavy. En una... se cae el grillo, digo yo, no hombre, no se cayó, dice Ethan, chequea, porque yo no lo veo. Cuando lo vemos por allá, el grillo está como que no se cayó. Y te caíste, papá. So, I'm like, yo, I hope we got it on video. Y yes, we did, we got it on video. It's hilarious. Tenemos que verlo. It's super hilarious. And I'm like, damn, se cayó el grillo. I hope he's not hurt.
because este video hay que terminarlo. He's not coming back. Right? So lo levantamos, we come back. Estoy yo por el carro y cuando me volteo, los jefes, digo yo, ajá, lo que faltaba. Porque eso es así. Estábamos pasándola bien, no pasó nada. Sé que se cae el caballero, viene la policía y ahí está todo el mundo. Y al primero que le piden ID es a mí. Al que no estaba ni en motora. I'm like, bro, yo no estaba wheeleando. Adiós, pero tú no venías wheeleando. Ahora no está wheeleando. So, digo yo, bro, I'm not even on the bikes. I'm just here shooting the intro for a podcast. It's called Casco Una Historia. Y yo soy el productor. Yeah, we're just here shooting the intro. We just finished, you know. We're ready to pack everything up. And yeah, that's that. Oh, okay, that's dope. Papá, que esto lo otro. You know, we got a noise complaint. Parece que la gente habían llamado. And I was like, you know what? It's true. Yo una vez me tiré por el muerto y said, you know, nosotros no estamos supuestos a estar aquí. We know that. Pero we just took a little chance, you know, para grabar el podcast y toda esa vaina. Because we explained to them why we're doing it. And they were actually cool about it. Like, they were like, oh, you know what? Keep up the good work, but you can't stay here. Yeah, they were pretty dope. They were pretty dope. The guy took my ID. Yo estaba asustado. AD es mago. Yo no lo vi. My man se fue. Estaba, cuando yo lo vi, estaba en la jipeta así. ¿Todo bien? Okay. And they came back. Entonces, they was like, yo, pack up and leave. Y ahí veníamos a coger con la dos. Había que poner la motora del grillo en el pickup con la de Jessica. Y el grillo con un brazo menos. I'm like, damn, ahora voy yo a hacer fuerza también. Ahí subimos esas dos motoras como unos campeones delante de la policía. Digo yo, bueno, si me van a dar un ticket aquí, that's crazy. I gotta come back over here right now. Mind you, yo estoy haciendo mi citizenship at this point. Sí, tú estás haciendo. So yo no me puedo meter en ningún problema. I'm like, qué lío, solo a mí. I'm like, nah, it's for a good cause, whatever, fuck it. Cuando llegamos para atrás, el tigre me da la ID. He's like, yo, just make sure you guys are good. Váyanse, like, you know, I hope you got the footage, pero no pueden estar aquí. And he was like, wait, tranquilo, no hay más nada. Digo yo, grillo, as soon as they came, hace grillo, aquí tanto la motora bien. Y digo, claro. I'm like, seguro, pues yo tengo que saber qué voy a decir. Y se está todo bien. Y digo yo, heavy. Entonces, cuando la policía se despega un poco, que estamos subiendo la vaina, y Grillo tiene un desespero, like, my nigga, hurry up. I'm like, yo, relax. He's like, nah, we gotta go. I'm like, bro, what's the rush? He's like, aquí nada tiene seguro. Yo, what? I'm like, what you mean? He's like, yeah. I'm like, nah, it's already on the pickup. He goes, la pickup está peligrosa también. I was like, no me diga eso. Yeah, like, so la Suburban es la única. And I look back and he's like, ¿está todo bien? So I'm like, mierda, oye, nunca había hecho tanta fuerza así. Subimos esa vaina ahí, vámonos, nos fuimos derechito para... we went to Pito's after, right? Oh, yeah, we got Pito. We went to Pito. Grillo still finished con un brazo malo, la muñeca rota. And he wasn't mad that it broke, because, you know, he got the video. He was just mad because ya no iba a poder, you know. No podía poder su paja. But they finished the video, and then we went to the crib, which is where we are now. Si tú ves. So, and it was dope. And I was like, yo, I can't wait to see the video of Grillo falling. Y'all gotta see it right now. Yeah, that shit is hilarious. But it was that. And it's like, yo, this is how important networking is. Like, la gente no entiende la importancia de networking. Like, if you come to my studio, everything that's done in the structure, Grillo has done it. Like, y esa pared, la pinté yo. But it's bullshit. So it's like, yo. It's not bullshit. It's bullshit as far as, like, you know, I know what he's done for me, so I know what I can do is never going to be enough for what he's done. Right? So I'm grateful for that. So, like, I know if someone else tries to do this, your pockets is done, my boy. Like, your pockets is done. So for me to, like, record you guys, for me to have this shit is priceless. This shit is not even enough for what you have done for me. And this is me, like, kind of showing my gratitude towards you. Always. Y ustedes también, porque lo acabo de conocer, son bacanos, aunque Jessica nunca me da nada. Pero, ¿tú me entiendes? Esto te lo voy a dar sigo. una trilla en el a ver si te asusta o no. No, hell no.
Yo montame atrás, coño. Tú estás loco. No. No. You know what's crazy? I actually thought about in La Factoría have an episode when you guys out and have Don Tomás with her. That'd be funny. Yeah, like, you know, like Don Tomás pide un Uber and it's her. It's her with the over there. Yo, that's fire. O sea, ¿cómo así? Sí, yo soy Uber. Tú dijiste que quería llegar rápido, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ay. That'd be funny. So, you know, it's that. Dame un trago de esta soda está buena. Ya lo me perdí también. Dale soda, cabrón. La soda, But yeah, Pero that estuvo was bueno. dope. The whole thing. AD is here, but he don't want to fucking. No, Eddie no habla, camera, Eddie no don't wanna habla. talk. Eddie no Un habla. saludito a Ivy. Yeah. Que no quiere estar en la cámara. But no, like I said last time, bro. Like I'm really thankful for you guys. You, AD, Butt Tender, because if without Butt Tender Collective, Oh, yeah. we wouldn't be I here. forgot que está. Hey, Bartender has taken a big role. Ahora mismo aquí en el estudio de Bartender hay como 4 podcasts ahora. Hay uno de spirituality, uno de motora, la chelcha. ¡Uy! But yeah, so behind this, like people don't know, behind this right here, what we have so much people helping us because it's not if it was only us four, it's like impossible. So like I said, I'm always thankful for you guys because y'all made it a little easier. For us. They made it a lot easier. Oh, bro. I remember when he told me, he was like, yo, we're going to go over there, we're going to record. They got everything set up. And I'm like, damn. No, they don't. You know, Even you though don't never want to even downplay, though- but you don't know. but I'm like, damn, what if it's just like a little computer? What if, and then I open the door and I'm like, oh, shit. I'm like, yo, it's cameras everywhere. I'm like And you know what? what's funny? I thought the same thing. Y cuando llegué aquí, yo lo que quería era ser parte de todo lo que estaba pasando. Yeah. Yo dije, a lo Lo mejor mismo, va a lo ser mismo, tipo lo mismo. una GoPro, el iPhone viral. Yeah. Y cuando ya llegué aquí que yo vi luces, cámara, esta gente que supe y me desenvolví y yo dije, no, yo quiero venir todos los jueves van a grabarlo, todos los sábados, todos los domingos, yo quiero venir todos los días y ser parte de todo esto porque en verdad, como dice Grillo, o sea, sin la ayuda de ellos hubiese sido bien difícil y ahora la tenemos fácil. Nosotros llegamos aquí y ya está Es todo. fácil. No, tampoco vamos a poner lo que es fácil porque es también. No, but difícil. even Pero though we got a little step higher than usually when you start off. and por eso fue que yo le dije a él, like, yo, make sure everybody's down because if I'm gonna bring all this out, it has to be for a good cause. And es lo que yo quiero que tú veas lo importante de presentación. Like, you know, yo soy igual que tú, Pito. When they invite me to a podcast, I be like, vamos a ver vamos a ver You don't know ahora. what you're gonna run into. Vamos a ver a qué basement yo voy a llegar. Hey, You know? tú has llegado para el bebé, Bro, pila de basement. But so I was like, make sure. So, you know, it's literally that. I'm pretty sure whatever guest you guys have and whatever guest pops up here se va a sentir a sí mismo. Yeah, van a estar inseguros, claro It's que like, sí. yo, Claro que sí. Yo creo ustedes que han ido al set de un Casco Una Historia. Yo creo que el único que cuando yo le dije, mira, es esto y esto, fue a Ethan cuando dije, mira, No, el cuando tuyo, es verdad. porque Ethan te sigue a ti. Yo lo Antes sigo. de- Yo confié en una porque antes de... Perdón que te interrumpa. Antes de que yo conocer a Félix, yo te seguía ya en social media, Oh, papi. shit. Antes de yo seguirlo, ya yo sabía desde... Papi, mi personaje favorito... No, ¿te crees que te lo diga? Que ese es... Hey, caché rights bike, yo no. Ajá. Pero... Pues, y después cuando él me dice, no, que este es mi mejor amigo, que es cierto, ¿te acuerdas? Teníamos FaceTime y qué sé yo. Yeah, no, cause Y de una yo creí, cuando él me dijo, vamos a hacer esto, ya yo sabía que... este hijo de su madre le ha ido más bien que yo con el nombre mío. Cállate. Shut up, nigga. Bro. No, we're not talking about that. Yo, I'm sweating with this helmet, me lo voy a quitar. No, ay, Dios mío. Dale. Se me va a caer. El Chayán. El Chayanne del podcast. Se me va a dañar el flow. Este- Tú sabes, cuando yo corro motora, el pelo fluffs. Yo, I was sweating, though. Y tú sabes que está soda. Esa soda da duro. Pero claro. Y más el So, yeah. humo de los carros que llega So aquí it was adentro. funny because yo me acuerdo, I remember the first time even before all this, I hit Pito up and I'm like, yo, I got the place. One of my first time I ever talked about the podcast, I got the place. And Pito was like, all right.
Yeah. That was it. Viste igual que yo. All right. All right. I'm So gonna show like, up. all right. You know what it is? You don't know what you're gonna walk into. You know. Not what I'm only saying? that, es que tú, like for example, the way that I see, como yo te veo a ti, tú has caído en tanto gancho. Because in the position that you are, that when someone comes in, it's like, you know what, hay que darle la oportunidad a todo el mundo because you never know. Right? So la mentalidad de uno is like, you know what, fuck it. All right, you got the place, cool. All right, you got this, all right, I'll be there. You know, all right. And then when you go, you're like, oh, okay, ya esto es diferente. Yeah. You know? So I definitely know. Like when I was coming, I'm like, damn, maybe it's just, you know what I'm saying? But then when you walk in, you get this confidence. You're like, yo, this is for real. You get nervous. You know You're like, I I had to lose sit it. down and do a mic check. I was like, yo, this is for real. Like, yeah, you got cameras everywhere. Like it was a lot more than what I expected. So everything that you guys do behind the scenes, like, you know, cameraman JR. Hey, Shout out to JR. JR. My boy JR runs this whole podcast, bro. Si no es sin JR. That's the funny thing. I've noticed. Look, we have a team of maybe 5, right? And everyone got busy. But ever since JR got in here in the group, JR says, yo, teach me, I learn editing. Teach me, I learn podcasting. Teach me, I learn whatever I got to put. And he's always done it. Ahora mismo, nadie entiende esos controles allá donde está JR mejor que él. 100%. If you're podcasting right now, Mujeres, prepárense que ese tipo está duro con las manos. if you're podcasting right now y tú lo ves a él con todos esos botones and the way he's switching left to right to camera que audio para arriba y para abajo, nobody. Let's talk wants about that before JR came into the picture, because the verdad, I never asked JR because I don't got money to pay JR for this shit. So JR came out when I came up with that idea. JR's like, yo, I'm in there. Don't worry about it. No, he dead ass said, Pero before today JR no iba a venir though, pero before JR came in the picture, you told me, yo, you gotta learn how to do this. I'm like, nigga, con todos esos botones. ¿Tú quieres que yo de botones hable con esta gente? Make sure the bottoms are up. Punch cameras. Like, I'm not gonna be able to do that, nigga. Se me va a ir todo. No, because I told you, like, for ejemplo, yo puedo estar aquí el día que yo te dé. But it's gonna come to a day where it's like, yo, I can't be there. Mm-hmm. Yeah. So, you know, I told him, like, you have to learn this because the day I can't be here, I could set up what JR is doing there. Y tú puedes ir. Like, Chente does it like that. Well, not no more. No more. Yeah. You know, because Chente tiene un equipo grandísimo. And that's, you know, our goal, too. Tener un equipo así where you guys could just come, sit down. Y say, yo, me voy para la corrida. And then, you know, everyone knows, oh, este edita, este hace esto. Yeah. Pero ya ahí, you know, everybody's getting compensated. But what JR does now, I think JR is an in-house producer of the podcast because nadie hace lo que él hace. 100%. So thank you, JR, bro. Yeah. Thank you, bro. Si lo saca. No, all right. Put it back in. Pero esa es la vibra aquí siempre. Yeah, el vibe. Tú sabes que eso es lo más que desde que yo llegué y sentí el vibe de todo el corillo, de todo, como tratan a uno desde que tú llegas, eso hace más uno querer seguir, tú sabes. Seguir porque, haciendo. porque no es como, a veces tú puedes que llegue a un estudio, tú sabes, y a lo mejor el vibe no va con lo que tú estás haciendo, o la persona no cree en lo que tú estás haciendo, y es como que, ok, sí, No, ¿sí me entiendes? Entonces contigo es diferente porque tú siempre has creído y nos has dicho, hey, y eso nos Pompea hype uno, up, pompea. ajá, No, pompea uno it's como just, que... if you're in this studio, or you anyone around here, you know, and I'm pretty sure it's the same thing for you, right? Cuando tú estás in here and you go in here, there's no ego. Right. Aquí puede venir una gente con 1 millón de seguidores. That person is a human being just like all of us. Exacto. Bro, los otros días nosotros estábamos aquí con un millonario y estábamos chilling como si nada, like, haciendo un par de, tú sabes, humos de eso que... En conversaciones. Millonarias, mané, y estamos aquí sentados como si nada. Like. Cuando el chanzopor tuyo es $80,000. So, pero es that, que uno quiere tener esa vibra. Y yo le digo a todo el mundo, when you're here, I'm not IVANMANITO, I'm Ivan. Right? And, you know, everyone is himself. But when I'm outside, y si yo estoy afuera y tú me ves en mi entorno, and you say hi to me, and I don't catch you, whatever, I'm like, bro, I'm at work, you know? But know that once I'm off work, y like, you can hit me up, like, yo, terminaste, me like, yeah, voy ya, ay, yo le caigo. And here it's like that. No le hablen del World Classic, es famoso allá. En el clásico, ¿quién? Sacho, en el clásico los amigos míos no querían saber de mí. Bro, everybody. Oye, una foto. Por fin yo me sentí una estrella ahí. It was fire.
Pero eso es lo que hay aquí, right? Entonces, what I always tell people that are here is, don't see me as IVANMANITO, you know? And when that happens and you see me regular, then you te sientes más cómodo. Y digo que es lo mismo contigo, Pito, because I'm pretty sure when you ride, it's so many people, oh, who's it? Pito, sí, este y lo otro, yo, va. And at one point, you're like, bro, I just kind of want to ride, man. You know what I'm saying? Like, yeah, that's cool, but can we just ride? Oh, nos paramos otra vez, llegó este coro, oh. And it's going to be like that for you guys at one point, you know. Cuando usted tiene que ser artista, va a haber ese momento. Cuando usted tiene que ser humano, va a haber ese momento. Cuando usted esté con sus amistades, viva su momento. Yep. And I think that's what it is here. Yeah, you know. that's definitely what it is here. Yep. Because 100%. we go back. Yo fui fan tuyo. Yo te conocí a ti because I was a fan. I ended up going to a show, and por mala suerte, I became your friend. No, Yeah. Yeah, no, we clicked. I still have that picture. Yo no sé por qué yo no la he borrado. But I think that's when my phone acts up, though. Really just so we clicked, and after that, it's like, yo, you invited me to the old studio, to the one in Jersey. the one in Jersey, and the first day I was there, I already had cameras on me, make content. Like, you here, you gonna work. Yeah, if you in the old studio, if you was at the studio, you was on camera 24/7 because yo estaba blogueando todo. And it was dope because, you know, we're doing stand-up in a basement. In a church basement. En una iglesia y en un de qué. Ahí tiene su horario. Y de noche nosotros hacemos comedia. But you got to start somewhere, right? So Grillo and everyone is there. You know, they had a blast. So Grillo comes up to me and he thinks I'm going to be all artista, you know, And I'm like, yo, what's up? Nos tiramos la foto, whatever. But he knows that la vibra mía is like, yo, I can ask this nigga another question. I don't think he's going to tell me no. Right? So he lets me do what I got to do. Comes back and be like, yo, you know, I thought he was going to be a dick. I'm like, what do you mean? It's like, no, because most of you guys are tan en su entorno en su área. I'm like, well, I'm not most guys. Like, you cool with me? You respect me back and forth. And yo no sé con quién fue que me engañó. And from there, like, we exchanged numbers. Empezamos, and then my son started playing video games. And it was just from there, nos empezamos a hablar, tiramos. Like, yo, I'm in Jersey. And mira dónde vamos ya. Después de un saludo. Ese saludo costó que igual, like $15, that was some tickets. Sí, daba 15 pesos. La mejor amistad que costó 15 pesos. Para que tú veas. In a basement. Pero ya después de ese día yo no saludo más a nadie, pero no quiero conocer a gente así, que duren por la vida. Círculo cerrado, por favor. No, but yo, it was fire. Like, yo, all you guys, man. It's like I like what you guys do. I know I'm not gonna ride the bike, but you know, I'm not gonna ride the bike. I'm not gonna lie to myself. I'll do a 4-track, you know. Pero que sea que nada más yo haga eso y freno. Yo sé que no frena ahí tampoco, pero We gotta put him in LT80. We gotta put him in LT80. que nada más sea darle para adelante. You know, I don't mind doing that because what you guys do is dope. And it's like I said, ustedes cada quien tiene su forma to ride, and that shit is fire. And the food, yo, what was that place we ate over there? The food trucks in New Haven. Nah, not the food truck. Oh, the Collado, Hey, vamos. yo, shout out to them. Yo no sé si era que uno estaba afuera y ya el humo de los motores no tenían alto, pero that shit was fire. Yo pedí de todo ahí. En Collado. Yeah, that shit was fire. And you guys took, yo, it's like I said, man, ustedes tienen algo de la consistencia es que va a determinar how far you guys get. And bro, I think everyone that's said here feels the same way. Like I be watching la entrevista because I'm back here, and you see the person come in like this, you know, like, okay, I gotta focus on what I say. Pampa, 2 questions in, my man is like, no, porque tú sabes. Nah, entonces uno, tú sabes que uno la prende y vaina. No, yeah. But you know, which is dope because it just shows that llega al punto where it's like, yo, this is just like riding in the pack. I just gotta tell my story. It's all love. And you know what I do when someone's like, when y'all start getting serious about like teoria, whatever, yo me voy, because I don't like to see it here. I like to see it in the episode. Oh, that's crazy. Desde que yo me pierdo por media hora, it's like, they're about to start talking serious, and it's because of that. Because you know, uno lo tiene que editar, and Grillo will tell you, bro, when we edit this. It's 15, 60 veces back and forth. Eso está ready, está todo. He'll go up to drive to his crib an hour away. He plays it on the way. Me llama, yo, error, tal y tal tiempo. Come back, and, you know, hasta que el episodio esté ready. It's a lot of work. Yep. It's not as easy as people think it is. It's not just turning on a camera and talking on a mic.
Like, this shit is hard. Yeah. That's what Toma she said. tiempo, toma I tiempo. remember when I used to be on the live. When I used to be on the lives, they like everybody would say like, "Yo, you should do a podcast. You should do a podcast." And I'm like, I started looking into it. I'm like, "Yo, you need this. You need this. You need a whole cameraman." Like, it's a lot to the podcast. It's a lot to recording. So when we came in, when I came in and I seen everything, like how you guys got everything set up, it just made everything like smoother, relaxed. First, we were a little nervous. No, it is. Esto como chulear. Lo primero no está asustado, pero después tú le coges el truco. No, but you know, for you guys, es lo que yo dije, Grillo. If you guys, behind all this, pile trabajo, yes. But even though you guys just show up and do the show, that's not easy either. Because first, you got to keep up with current events. Usted tiene que, you know, I'm pretty sure you guys talk about what is happening, qué pasó en esta corrida, o, you know, enciendo motores que se caiga, yo les mando ese clip. O un motor que anda acabando con todo en una goma, alguna vaina loquera, yo mando ese clip. You know? Because ustedes van a tener en un futuro, you guys are going to develop segment. Or you guys are going to be like, yo, fail of the week. Yeah. Fail of the week. Miren esta compilación de 3 minutos, todo tigre cayendo. Y ustedes muertos de la risa. At the end of the day, you don't want nobody to fall, but, you know, si se cayó. It's part of the bike life. It's part of it, you know? So The I crazy know. shit is like, let's say you post something every day, right? You get 500 views or whatever it is. But if you post a video of you falling, you get like 1 million. Viral. I never got that. It's people like to see things that they not supposed to see. Es la verdad. Think about it this way, Pito. ¿Tú te recuerdas before the internet y toda esa verga? Además estaba YouTube, que los videos que mandaban antes del moreno de WhatsApp, right? Que mandaban esa gente en Afganistán mochando cabezas, bla, o una ejecución, bla. Esos videos desaparecieron. A nadie le llegó un video de eso ahí. ¿Sabes por qué, right? No, but I'm just happy they're not there no more. No, pues ¿sabes por qué están los videos nuevos ahora son los OnlyFans que son bien caros? Que you can get shared on one group chat. Ahora eso es lo que mata en WhatsApp. En WhatsApp lo que hay Sí, es nalga. no, nalga y teta y nalga. Pero es la gente, no, eso le gusta ver lo que no debe ver. So, cuando la gente ve, la gente le encanta ver otro fracasar también. Sí, también. Tú ves. Ya salió un episodio de mi pon que yo me caí, pues tú veas todos los views que yo voy a coger. Bueno, voy a tener que caerte porque No. necesitamos esos views. It's all part of it, you know, and everyone se va a caer. And it's like what I do in gaming. I was like, yo, no necesariamente tú te tienes que caer. It could be a cool, dope moment, you know? Yeah. It's like, yo, my boy fell off the bike. The pack got together. We got some bread out. We fixed his bike. That right there is a bike life moment, you know? Y esos son los momentos that you would want to share, you know? Even though you know people be just skimming. They'd rather see the video of why his bike got broken than why you guys fixed it. Yeah. Pero you have to take the bad with the good y darle los dos. You know? So, bro, like I said, ustedes están rompiendo. And hasta ahora mismo, I don't think a guest had told you guys no. You know? And I guess, and the guests that you guys got, every guest that comes here is a guest of quality because they have a dope story. So, I know this is going to be seen by the right hands at the right time. And when that happens, you guys just got to keep doing what you're doing. It's just being yourself, which is priceless. Yep. Thank you. Thank you. Gracias, brother. Siempre agradecido. ¿Nadie tiene preguntas para Iván? Algo, no traímos preguntitas porque... Pregúnteme de mi cabello, porque ven acá. ¿Quién te hizo el pelo a ti? Jessica, la Jessie dijo, güey, ¿tú vas para el podcast hoy? Ven que te voy a hacer cabello. Yo. Y así fue que terminé. Wow. El caco lo sudó y Hay que darme un Pero toque. próximos proyectitos. Diablo, Hay man. algunos próximos proyectitos que... Also, Bueno, sí, lo que tú... as los far, proyectos tuyos. aparte de comedia, ya como dice para cerrar, I have La Factoría just got picked up by NGL. Congrats. La Factoría got picked up by NGL Me Too, which is a company out in Los Angeles, owned by John Leguizamo, which is super dope. So La Factoría Season 1 va a estar en el programa de ellos, in their network, and they're going to launch our app, and we're going to be there as well. So that's something That's dope big. and positive. La 'cause- Factoría is something that you wrote. yeah, La Factoría es The Office, pero en español. La Factoría is something that I wrote.
and that I wrote, y like, así como hicimos esto, lo hicimos con un grupo de comediantes, but I wrote it, ahí tú me ves behind the camera, I've been editing también as well. So ese es el baby mío, como quien dice. So for me to see something that is here, put it on paper, see it in real life, and get this far, hace un año que yo estaba ganando. You know, I'm just happy that it's growing and is reaching a new audience, because it's like I said, si yo voy a quedarme en este mundo, I just hope that I reach as much people as possible and bring happiness to them, because it's what I do. You know, simple as that. That's dope. And that's what makes you you. Gracias. Oh, nada, ¿dónde está la cámara mía? Que va a cerrar ahora. Señores, algo bien importante es que yo siempre se lo digo a todo el mundo: no sigan sus sueños y síganos en YouTube, un casco y una historia. ¡Let's go!